no cantas mal las rancheras también. Sí, no, cantar no es lo mío. Gente que está por aquí, porque nos están viendo también dentro de las salas de cine y se vale gritar, aunque no están aquí en la alfombra, están dentro ya de las salas donde vamos a proyectar la premiere. Un grito fuerte para cuando venga Chris Pine. Este sonó como Londres, fue como moderado, tímido, recatado, muy Londres, elegante, fue un grito elegante. Vamos a hacer la diferencia entre la premiere de cualquier otra parte del mundo aquí en México, ¿te parece? Me parece bien. ¿Volvemos? Vamos a intentarlo a la mexicana. Ok. Un grito para cuando llegue Chris Pine. Sí, están despiertos, ya veo. Ahí va. No sé, para todos los chicos, hombres que están por aquí, cuando venga Sofía Lilis. Sofía Lilis es lo máximo, ¿no? Es linda, linda. Qué buena actuación en esta película, de Oye, verdad. imagínate tener ese poder de transformarte en lo que quisieras. ¿En qué te transformarías? Es que para mí el personaje de esta película, el buoso, me parece increíble. O sea, serías un animal fantástico Claro, con hay poder. que salvar al mundo, Roger. Es verdad, hay que salvar al mundo. ¿Saben qué es lo más interesante de esta película? Que nos enamoramos de un elenco de ladrones. Son muy divertidos estos ladrones que empiezan una gran aventura. Se van a enamorar de verdad de la química que hay entre los actores y estos caracteres. Sin duda, y justamente hoy en la mañana tuvimos la conferencia de prensa con el elenco, con los directores, y el director platicaba precisamente que lo más difícil de esta película fue encontrarle el tono, porque claro, es una cinta de aventura, es una cinta con forajidos como personajes principales, no son necesariamente los más ganadores, eso decía, ¿no? Que no les salen muy bien las cosas, pero encontrar ese tono de comedia, de aventura, de fantasía, que me parece lo han hecho a la perfección, y la crítica lo ha destacado, pues es el gran mérito de estos directores y de este elenco. Los voy a invitar a todos y todas, después de que vean y disfruten de esta película, se metan a YouTube y vean las entrevistas con el cast. De verdad, yo creo que el gran acierto de esta película es el elenco, que tienen una química impresionante y de verdad hay mucha comedia dentro de esta cinta. Gran cast. Gran cast. Y déjame contarte una cosa, los directores hoy, bueno, Jonathan Goldstein, hoy contaba que pues claro, si tú quieres traer a un elenco a una película de Calabozos y Dragones, hay que enseñarles a jugar Calabozos y Dragones. Sí, claro. Y les hizo una sesión a todos de 4 horas, en la que el único que faltó fue Hugh Grant, porque él llegó después. Y los hizo jugar, o sea, ellos saben, para todos los jugadores, ellos saben lo que nos están entregando, a los que les gusta el juego, saben cómo adaptar el juego a la pantalla también. ¿Saben quién fue el primero en decir sí a Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones? Chris Pine fue el primero que firmó y dijo vamos a hacer esto, y de ahí se fueron agregando más protagonistas a esta película. Creo que ya están llegando, que están por atrás, escuchan un grito por allá, quizás ya los vieron bajar por la camioneta. Algo así, creo que vamos a ir para el otro lado nosotros. ¿Vamos para el otro lado? Eso creo. ¿Nos quedamos aquí? Bueno, lo bueno es de que tenemos un escenario 360. Oye, esto es increíble. Te ves en pantalla grande por ahí, te ves en pantalla grande por acá, y un saludo para toda la gente que nos está viendo en las salas ya de cine. ¿Quieren una fotita por aquí, Gaby? Chicos, estaremos de vuelta en unos minutos, pero esto está a punto de empezar, así que prepárense porque quiero sus mejores gritos. Vayan preparando sus cámaras, vayan preparando el TikTok, Instagram Stories para que vean a los protagonistas. ¿Qué onda? El ambiente, no vamos para acá, ¿verdad? ¿Cómo está el ambiente por aquí? ¿Bien? ¿Sí? Bien, esa es la actitud. No me falles. Bien. Arróbenos y suben alguna historia y por supuesto usando el hashtag Calabozos y Dragones. Gaby Cam en Instagram y en todos lados. Bien, preparen sus plumines para las firmas porque también los protagonistas van a firmar, ¿eh? Sí, listos.
¡Go! Ahí está saliendo de la alfombra. Bien, bien. Escuche el aplauso de este lado. Vamos, bueno, estamos viendo que en este momento está firmando autógrafos. ¡Qué increíble tener el autógrafo de uno de los creadores de esta película! ¡Aprovechen! Duda. Imagínate que pusiéramos a Renato a hablar con Jeremy. ¿De qué hablarían? Me encantaría eso. Me encantaría saber eso. Estaría bien, ¿eh? Sería muy bueno. Ahí está firmando autógrafo uno de los productores de esta película, Calabozos y Dragones. Que es Jeremy Lacham en la Ciudad de México. Y eso quiere decir que cada vez estamos más cerca de darle la bienvenida al resto del elenco y al director. Estamos calentando motores. Por favor, cuando entra a esta gran sala donde está este gran dragón, grito por favor, vayan preparándose los que están atrás del dragón para el grito al productor de esta película, Calabozos y Dragones. Ya va, ya va, ya va. ¡Preparados! ¡Preparados en 3, 2, 1! ¡Grito! ¡Bien! Oye, tienes poder. No nos quedaron mal. ¡Bien! Y también tenemos que darle la bienvenida ¿Sí? a alguien más. Está con nosotros también entrando Jonathan Goldstein. ¡Jeremy! Welcome. How are you? Muy bien, ¿usted? Ah, muy bien, gracias. How do you feel about the stay here in Mexico? Oh, so excited to be in Mexico. It's beautiful. What a town. We're a little bit crazy, you need to know. What's that? We're crazy people. They are holding on, but we're not really. I love Latin America. I grew up in Bogota. Okay. This is like being home. Tell me about a little bit about the story of this film. This film is a movie about a family at the heart of it. It's like a big action movie with tons of explosions, excitement and adventure, but at its heart, it's a movie about a family and a movie about a group of characters coming together, learning about each other, learning to love each other. And I think it's a great ride. And Jeremy, we were just saying that no matter if you're a big fan of the game or you're not, you're going to enjoy this film. How did you achieve that as a producer? It all comes down to getting the tone right. And I think John and Jonathan's screenplay had an incredible sense of tone. It's funny, and it's welcoming, and it's inviting, but it's scary and exciting, and it's all about just that mixture right. Tell me about the amazing cast in this film, please. We have an incredible cast. I think Chris Pine, as our lead, is so perfect for the part. He brings this incredible sense of charisma, which is what you want out of a bard. And Hugh Grant is in the film, who is always a little bit naughty and always a little bit of a troublemaker, and he causes great mischief for our cast. And Michelle Rodriguez is in the movie, which is fantastic. So tough, she put on 15 pounds of muscle. And Reggae Jean Page, who is, many say the most handsome man in the world. Who knows? I didn't say it, but that's what science says. One of many. And then Sophia Lillis, who's here with us tonight, is so incredible. She becomes so many different creatures. You're all gonna get to meet the owlbear. I love it. And obviously pulling off a film like this, it's not easy. What did you find harder than you thought it was gonna be? Oh man, it was so hard. Making a movie this big is a challenge. You have so many people, so many different stunts, so many different practical creatures. We built these dragonborn, we built all this stuff. And trying to pull all that off, the logistics of trying to put it all together is really challenging, but super, super fun. Thank you very much, Jeremy. Welcome to Mexico. You nailed it. And I think they're going to take your pictures if you can. Good press, fotos and videos. Por favor, gente de prensa, aprovechen. Nosotros nos quitamos y nos vamos a salir. ¿Y a dónde ir? Un grito para el productor Jeremy, por favor. Final no estaríamos aquí, ¿eh? Final no estaríamos aquí. Exactamente. Y tiene uno de los trabajos más complicados de hacer una película, que es We're about to show a film to an audience. Well, we've been working on this movie for almost 4 years, and it's all for this moment when we get to share it with you. And we're so excited. I hope you like it.
And yeah, let us know. How to fall in love of this gang of thieves? To fall in love of this gang. You know, we were lucky enough to get a cast that it's hard to beat. They're just such a good group of people. They're so talented. They bring to life these characters that we wrote. And yeah, I think people are going to fall in love with them. And Jonathan, you just told us at the press conference, you're a big fan of Dungeons and Dragons. How would you describe the experience of being a dungeon master in real life? Well, as the director of the movie, partner John and I thought of ourselves as the dungeon masters of the film. And it's a lot of responsibility. You have to motivate your actors, your crew. You have to keep all the pieces moving forward. It's a big operation with a movie like this, but at the end of the day, it's a group working together, just like a campaign in Dungeons and Dragons. And you're pushing them to make choices. We had to push them constantly. We had to beat them, very mean to them. Jonathan, what is your first memory about D&D? My first memory was when I was about 11 years old, and my older brother who was the dungeon master, and he brought the game home, and I got to play it, and he killed me off within about half an hour. That's how you really get to know people, by playing Dungeons and Dragons. And that's actually my next question. I know you asked the cast to play, so in order to prepare for this film, what did you discover about them while watching them play? We discovered that Reggae Jean Page is a giant nerd. He loved the game, he had played before. Sophia Lillis had also played before. But really it gave us new insight into who these people were, how they would approach challenges. They played as their characters. We incorporated some of the things we learned into the movie. This film is for all the audience or just for fans of game board? It is for everybody. If you like adventure, if you like heart and laughter, it's all here in this movie. You don't have to know anything about Dungeons and Dragons. Jonathan, we had this conversation earlier today. I laughed so hard in this film. I loved it. How could you define the limits in comedy when you're making an adventure film? Like, are there moments where you feel like you're going too far? Do you have to hold back? How does that work? There are definitely moments where you start to think maybe the joke is going too far. But that's what's great about editing. You can get rid of the joke if you feel like it's hurting the stakes and that kind of thing. But we want people to laugh. That's what you do when you play D&D. But I feel like cutting something you shoot has to be hard. That cutting things is hard. It's the hardest thing about directing and writing, when you love something you've created, but you have to take it out of the movie. Sounds like a difficult. What is the funnest part of your work, like director? The funnest part? This right here. Yeah, being enjoying with you. This is the best. I think like I said, I think they're holding back. Amigos de México, es momento de darle un fuerte aplauso a Jonathan Goldstein, uno de los directores de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Thank you so much for stopping by. They're gonna take your picture, Jonathan. I think right there. Y nosotros veremos por acá por un lado. ¿Cómo van? ¿Listos para conocer a los protagonistas? ¿Sí? Aquí enfrente tengo a la mejor fan, a la mejor. ¿A quién vienes a ver? A Chris Pine. Muy bien. ¿Ya preparada con la cámara? Perfecto, ya preparada, pluma y todo, porque te puede firmar en este momento, ¿eh? Beso a lo mejor te da. Todo puede pasar. A lo mejor. Todo puede pasar. Puede ser, puede que no, pero tú inténtalo. Que allá como estamos, los estoy viendo a todos. ¿Bien? ¿Bien? Emocionados. Del otro lado. Ya con palomitas y todo. Bebida, el Exilier, esa bebida pócima mágica. Estamos oyéndonos. Ok. Que se escuche ese grito para Chris Pine. Chris Pine en México, en esa alfombra de Calabozos y Dragones. Que no solamente interpreta a Edgy, sino también es uno de los productores de esta película. Él quiso contar esta historia y ya estaremos hablando con él en breve. No sé nunca por dónde van a llegar. Welcome to Mexico. Hello, how are you? I'm really good. Gracias por ese bienvenido extraordinario.
Mexico always welcomes you like this. Like, we love you. Yeah, the last time I was here was Wonder Woman, I mean, years ago now, and it was a great crowd, so thank you. Chris, what is your first impression about Mexico City? I love Mexico City. Unfortunately, every time I'm here it's for work, so I've been pulled up in a hotel, but it's a gorgeous, huge, and sprawling, and it's, I've been talking to all my friends about how I'm coming down here, they're all extremely jealous. Creative and tremendous art scene and food scene, so I'm very excited to get a chance to come back here when I'm trabajo. You're always trabajando, we know that. But Chris, it was lovely to see you in a character like this. How did it put you to the test as an actor? How did it pull you out of your comfort zone? You know, I gotta say, there's some jobs that are just pure joy from end to end, and this is one of them. The real key for me on this job was to come to set and have fun and smile and make sure everybody was having a good time. So I guess if anything, I would say that there was no time to be an introvert. I'm kind of have an introverted heart, so I had to be the party planner and the guy keeping everything kind of light and fun. On and off screen, because you're a producer of the film as well. Absolutely, yeah. There are very few things that I care enough about that I want to have that kind of responsibility. And this was one of them, mostly because I just really believe in the spirit of it. It's got a gran corazón. It's got a big, real, meaningful spirit and heart to it. And I love it. And that's something I wanted to be a part of. Chris, tell about the action scene. Yeah, I run a lot in the action scene. My character doesn't do much fighting. I do a lot of jugar guitar and bailar. Okay, Chris, welcome to Mexico. Un fuerte grito para Chris Pine, por favor. You learned all the right words in Spanish. You learned all of it. What is that? How do you say to play the guitar? Tocando la guitar? Tocando la guitarra. La guitarra. I think that's a guitar. Playing the guitar. Very good. Okay, tocando la guitarra. Chris, thank you so much for stopping by. I think there's gonna take pictures right there. Chris, bye. En México. Bien, los gritos no nos están quedando nada mal, ustedes. Oigan, y es momento de presentarles a la chica del grupo que interpreta un personaje increíble. Qué lindo personaje. Y se llama Sofía Lilis. Sofía. ¿Por dónde va a salir Sofía? Grito por favor para Sofía cuando la vean. Ahí viene chica, aprovechen la fotografía, aprovechen las historias. Ya tiene los pero tiene los pies. Muy bien. Bien. Hugh Grant has been Mexico! Welcome to Mexico, sir. Hi, how are you? I'm good. It's so lovely to have you here. What comes through your head when you're about to release a film that you worked on a while ago? Does it make you nervous that others will not you? Very nice, yeah. Well, the good news is with this one, they've shown it to quite a lot of people already, and they seem to love this. Aquí por allá, que traen sus juguetes. Gracias por darle esta gran bienvenida al elenco de Calabozos y Dragones. Reladrones, aquí. Gracias, Gaby. Placer estar contigo en esta obra. Igualmente. Oigan, Vamos a hacerlo otra vez. quiero saber si lograron sus expectativas. Of the cast you mean? Oh, I don't know. I would say John, our director, one of our directors is sick tonight, so I'd say he has the worst luck. And I get to be here and make this movie, so I have pretty incredible luck. Which one of you is the first one to die? Probably me, because I'm the dumbest. I will run in without thinking about it and get myself killed. What's that? Gracias.
Muy bien, muy bien. Ahora sí, nada. Ya vas a exponer seguramente. Disfruten la película, a todos los que tienen boletos, que pueden México es muy bellísimo, con gente que tiene un corazón grande. Thank you. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, usted. Te quiero agradecer for making this movie because I'm a native born. So finally watching this after. Yeah. It's amazing. What's the best thing that you enjoyed? You know, the most fun I had was putting this cast together. The cast is incredible. They're such great actors, and they bring so much to it. And John and Jonathan wrote this incredible script, and we got this cast, the whole thing came alive. And it felt like this was big movie stuff, you know? And this is not a movie that you have to know everything about Dungeons and Dragons. It should be like a new adventure. You need to know nothing to walk into this film. All you need to know is you like films that have heart and humor and grand adventure. And I think this movie delivers on all of those things. Muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias a usted. Gracias. Gracias.